people on last night? Почему столько народу только в последний вечер? Okay. So many places. What's her name? Why you didn't come last night? Вчера почему не было? No excuse. Не оправдание. Is that your mother? Тоже мама. She's chanting? How do you know? Повторяйтесь именно. Since how long? Давно уже? Сколько? Feeling some happiness? Испытываете какое-то счастье от этого? Say yes. Скажите да. Yes. Gurave Gaura Chandra Radhikaya Tadali Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadabhaktaya Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So first of all, I offer pranams to our Gurudev, Om Vishnu Padridandi Swami Sri Bhaktivedanta Narayan Goswami. Прежде всего, я предлагаю все пранамы нашему Гурудеву, Вишнупаду Свами Шри Бхактивинода Нараяна. All devotees. I represent Guru Varga, all devotees. Thank you. Все наши Рупану Гуру Варги, всем преданным, спасибо, что пришли. Okay. Who are these two girls? What's their names? Как вас зовут? Нет, парни сидят. No. These two, Natasha and first time in such a place. Первый раз на такой программе. How did they come to know about it? А как вы узнали об этом? Ко мне пришла девушка и знала, там What's her name in the back? Девушку с теми, как зовут? Huh? Лиса. Why she not came every night? Почему на последний только пришли? Okay, so last night, so maybe new people, difficult to catch, try to follow. Так как сегодня последний вечер, новичкам, возможно, будет сложно поймать, получить, понять, что мы постарались. Couldn't let her put your baby in the sleep. Huh? Take both. Okay, so can you remember what classes we gave this week? Помните темы наших лекций на этой неделе? Да. What? На каждый день? Every day. Отлично. First class, what? Первая лекция. Чем? One class was Muchakunda Maharaj, the glories of Samsara. Мачукунди Махараджа, славе Садхусами. Общение с преданными. Huh? Brahma Mohan Lila, that was last year. Брахма Махадима вчера. Glories of Holy Name. Слава Святого имени. History of Valmiki. История Валмики. Namabas, one class. And Sudama Vipra. Судама Випрача. Okay, so last night what they want to hear about? Сейчас о чем хотите послушать? Yana? Anything special? Есть особое предложение. She has a choice. Есть выбор. Okay, so we'll talk about Sri Chaitanya Mahaprabhu. Сегодня я расскажу о Чайтанье. We discussed about him already a little bit. Мы уже рассказывали, но Remember, Krishna comes in every age. помните, я говорил, что Кришна приходит в каждую эпоху. Krishna is the source of all incarnations. Кришна является источником всех инкарнаций. In every age, he comes here to destroy your religion. В каждую эпоху он приходит, чтобы уничтожить атеизм.
and to promote the Yuga Dharma, the religion of the age. Чтобы поддержать югадхарму, религию века. Means in all ages the goal is the same, pure devotion. То есть во все века целью остается одно и то же, чистое преданное служение. But in different ages there's different methods to achieve that same goal. Но в разные эпохи есть разные методы для достижения этой одной цели. No, okay. A bit like whenever we eat, the goal is to become free from hunger. Чтобы мы не ели, мы едим для того, чтобы избавиться от голода. In breakfast it's by kasha, На завтрак мы едим кашу, by lunch it's by sandwich, на обед сэндвич, by evening it's by pasta. на ужин паста. But the goal is always the same. Но цель всегда одна и та же. So in all ages, for all souls, the goal is the same, pure devotion. Для всех душ, всех времен цель остается одной и той же, чистое преданное служение Кришне. In Satyuga, they achieve that by meditation. Кстати, юга этой цели достигают посредством медитации. In Treta Yuga, by fire sacrifice. Это юга посредством огненного жертвоприношения. In Dwapara Yuga, by worship in the temple. Двапара юга посредством поклонения в храмах. Like brothers. Братья, The botanic brothers. братья ботаники. And in Kali Yuga, that same perfection achieved by the very easy process of chanting the holy names. В Кали-югу эту же самую цель достигают с помощью очень простого метода воспевания своих имен. So who has not heard of Chaitanya Mahaprabhu? Put your hand up. Здесь есть кто-нибудь, кто ничего не слышал о читании Махапрабху? Поднимите руку. Oh my God. Okay, here's Krishna who came in a golden form 522 years ago. Читание Махапрабху — это Кришна, который пришел в золотом облике 522 года назад. Well, because Krishna is the father of everyone, the guru of everyone. Кришна является гуру и отцом каждого. So unless he gives the perfect example, what will happen to us? Поэтому, если он не даст нам совершенного примера, то что с нами произойдет? Like, do you smoke? Курить. No. Yeah. Did your father smoke? Отец. See? If father does not smoke, good chance children will not smoke. Отец не курит, и шанс, что дети тоже не будут. Your father smokes, sir? А ваш отец курит? You smoke? А вы курите? Okay. Anyway, mostly rule is what parents do, what babushka does, children do. В основном дети следуют за своими родителями. You don't have any opium for the child? Нет опиума. No, a little bit, making peace. Okay, so the Supreme Lord comes in this age, in Kali Yuga, to give the perfect example. Верховный Господь приходит в эту эпоху, в Кали-югу, чтобы подать нам совершенный пример. By his own actions, he is showing all the souls of this world, follow me, be like this. Своим собственным поведением он показывает всем душам этого мира, как себя нужно вести. Because this age is the most degraded age. Потому что эта эпоха — это самая деградировавшая эпоха. Very few can, every day new philosophies come, Каждый день появляются новые философии, like mushrooms in rainy season. подобно грибам во время дождя. How many incarnations of Jesus in Russia? Сколько в России есть инкарнаций Иисуса Христа? How many? 20, 30? 20-30, Must be at least that. как минимум, я думаю, должно быть. So many people say, follow me, I am the real incarnation. Многие люди заявляют: следуйте за мной, я истинный Бог. I have a new philosophy better than all other philosophies. Новая философия, она лучше предыдущей. So all jivas so much bewildered. Поэтому все дживы, души сбиты с толку. Especially the so-called leaders of society. В особенности так называемые лидеры общества. Like in school, all teachers are alcoholics, meat eaters. В школе все учителя мясоеды или алкоголики. The children must follow that. И детям приходится следовать их примеру. All right, all teachers in school, all alcoholics, mostly. In school, most teachers are alcoholics. В основном во всех школах учителя алкоголики. True. Так, I remember some of our teachers. я помню, вспоминаю некоторых из моих учителей. Mr. Vodka. They speak to you, become drunk. Just by their breath. Просто чувство их дыхания можно принять. What example they give the people? Такой пример они подают. So Chaitanya Mahaprabhu came 522 years ago to give the perfect example. Поэтому 522 года назад Чайтанья Махапрабху пришел в этот мир, чтобы подать совершенный пример.
So high example he gave. Он подал этот очень возвышенный пример. So everyone who follows his example, they can get benefit. И все, кто будет следовать его примеру, могут получить благо. There's one story of Mahatma Gandhi. Есть одна история о Махатме Ганди. One mother brought her child to Mahatma Gandhi. Oh, Mahatma, my child is eating so much sugar, so much toffee and sweets. Please make him stop. Одна мать привела своего маленького ребенка и ему сказала: Махатма, мой сын ест так много сладостей, карамель, пожалуйста, сделай что-нибудь. Mahatma Gandhi said, "You come back in 1 week." Махатма Ганди сказал: приходи через неделю. Then he told the child, don't eat too much sugar, you'll get acne. Когда она пришла через неделю, он сказал: ребенок, не ешь больше сладостей, иначе твои зубы выпадут. Diabetes. Ты заболеешь диабетом. Oh, yes, Gurudev, I will not take sugar anymore. Хорошо, Гурудев, я больше не буду есть сладкое. Then mother said to Mahatma, why you not told him 7 days ago? Когда мать спросила: почему ты неделю назад не мог сказать? Oh, he said, 7 days ago, I also eating. Он сказал: 7 дней назад я сам ел сладости. First, I have to stop. Сначала надо было мне бросить. My words have no power. Иначе моих слов не было никакого могущества. So Mahatma Gandhi, anyway, so Chaitanya Mahaprabhu millions of times better than Mahatma Gandhi. Читание Махапрабху миллион раз возвышеннее Mahatma Gandhi sometimes eating meat. Махатма Ганди иногда ел мясо. He had many girlfriends. У него также было очень много подружек. Chaitanya Mahaprabhu not like that. Читание Махапрабху не такое. Because he's God, that means his example is the best and most perfect example. Так как он Бог, получается, что пример, который подает он, является самым возвышенным. Okay, so everyone should try to read about it. Все должны Try to постараться hear about it. почитать, что-то послушать. Sigoranga nam loy tar hoy premogai. One who hears his name, heart becomes pure. Тот, кто слышит его имя, очищает свое сердце. Gauranga Madhur Lila Jharkhand, whoever hears of his activities and teachings, that person achieves all perfection. Любая личность, которая услышит о его деяниях, может достичь всех совершенств. Gaura Prema Rasanabi Jetaranga Jebedube, Sarada Madhavantarana. Who becomes attached to him, becomes a perfect servant of Radha Krishna. Тот, кто привязывается к нему, становится совершенным слугой Радхи. Okay, so Novichoks, try to read about Chaitanya. Обращение ко всем новичкам, пожалуйста, постарайтесь прочитать читание. Okay, what's his name, Yana? Как его зовут? Тот, о ком мы сейчас рассказываем. О ком прочитать нужно? Krishna Chaitanya. Krishna came 5,000 years ago. Кришна приходил 5000 лет. Chaitanya Mahaprabhu came 500 years ago. 522 года назад читание. Okay, Yana, get a tattoo. Надейтесь на какого-то Chaitanya Mahaprabhu. читания. Okay, try. Huh? Huh? I already memorized. Okay, don't. When you get the tattoo, don't spell it. Когда будете делать накол, главное сделать ошибки. So, one thing we should know: the Supreme Lord has a form. Нам следует уяснить одно, что у Верховного Господа есть форма. We should try to understand very clearly. Должны постараться понять очень четко. If God has no form, then how can we serve? Если у Бога нет формы, то как мы можем служить? But His form is not material. Его форма, у него есть форма, но она не материальная. His form is completely spiritual. Она абсолютно трансцендентная. So many people say He has no form. Многие люди заявляют, что у него не может быть формы. This is one type of atheism. И это является разновидностью атеизма. If in some places it appears the scriptures say He has no form, it means He has no material. Если где-то в священных писаниях говорится, что у него нет формы, то имеется в виду, что его форма не материальная. Okay, there's a nice verse. Apadipado padadagari. He has no hands, but He accepts the offering. Есть один прекрасный стих, в котором говорится, что у него нет рук, но он принимает подношение. He has no eyes, but He sees everything. У него нет глаз, но он видит все. He has no legs, but He moves here. У него нет ног, но он ходит всюду. Okay, how is it possible? Как это возможно? He has no eyes, but He sees everything. Как это так? У него нет глаз, но он видит все. He has no material eyes, but with spiritual eyes He sees all. Его глаза не материальны, у него нет материальных глаз, но с помощью своих духовных глаз он видит все.
He has no material hands, but with spiritual hands, he accepts the offering of God. Руки материальные, но духовные, он принимает отношения. He has no material legs, Его ноги не материальные. but with spiritual legs, he walks behind the cows and Vrindavan. На своих духовных ногах он придет за коровами. So, okay, Yana, imagine if I started saying, Yana has no eyes, Yana has no nose, Yana has no legs, Я Yana has начал no, рассказывать, что у Яны нет носа, нет глаз, she has no body, у нее нет no form, у нее нет формы, no arms, нет рук, no pastimes, нет no деятельности, нет имени, no energy. нет энергии. If you heard that, would you feel happy? Если бы вы услышали об этом, вы бы обрадовались. In other words, we're saying you don't exist. Другими словами, мы бы заявляли, что вы не существуете. Understand? Понимаете? So those who say God has no form, they are like atheists. Поэтому те, кто заявляют, что у Бога нет формы, такие личности подобны атеистам. So this thinking is the very strong disease of the souls in this world. Такое мышление – это серьезное заболевание душ этого века. Like AIDS, new disease. ВИЧ – это новое заболевание. 20 years, 30 years. 20-30 лет. And not everyone have AIDS. Не все болеют ВИЧ. But this disease of impersonalism, everyone has. Это болезнь персонализма, она поразила всех. And not just 10 or 20 years. И она существует не на протяжении 10-20 лет. Birth after birth. Мы болеем рождение за рождением. It is actually this thinking which keeps the soul bound in this world. На самом деле такое мышление является причиной тому, что душа постоянно остается в этом мире. Understand, Yoda? Понимаете? Does God have a form? У Бога есть форма. Oh, see? Proof. Someone shave her head. Someone shave her head Кто-нибудь побрейте волосы, like the Zex. как зэков. Zekov. Okay, see, automatically it comes. No. Это само по себе выходит из нас. Нет, у него нет формы. The reason is very deep. И корень этой болезни очень глубоко сидит. Because if God's a person, if he has a form, that means he can enjoy. Потому что если бы мы думали, что у Бога есть форма, и Он получается личность, это означало бы, что Он также может наслаждаться. But we want to be the enjoyer. Но дело в том, что мы хотим быть наслаждающимися. Without a form, I cannot enjoy. Если бы у меня не было формы, я бы тоже не мог наслаждаться. So if God has no form, he cannot do anything. Поэтому если мы говорим, Бога нет формы, значит, Он не может выполнять никакой деятельности. Then I can be the independent enjoyer. Таким образом, получается, что я буду независимым наслаждающимся. Understand, Yana? Да, я поняла. Really? Правда? Think about it carefully. Нужно пораздумать. Сейчас. So if God has no form, there's no competition. Only I can enjoy independently. У Бога нет тела, то получается нет никакого соперничества, только я могу наслаждаться. So actually, the thought of the formless conception of the Spirit of the Supreme Lord, this one type of envy of the Supreme Lord. В какой-то мере эта мысль о бесформенном Боге является разновидностью зависти. Okay, this is called impersonalism. Такая зависть называется персонализм. Okay, understand? Понимаете? What's her name again? Как вас зовут? Влада. Understand, Vlada? Yes. Oh, of course. She's heard this before? Вы раньше об этом слышали? Of course. So those who do not believe in the form of God, they're called Brahmavadis. Те, кто не верит в существование тела у Бога, их называют Брахмавади. Impersonalists. Имперсоналисты. Easy word, impersonal. Это слово проще. God is not a person. Они заявляют, что Бог не личность. They think if God is a person, he'll be limited. Они думают, если Он будет личностью, значит Он будет ограничен чем-то. But God is the unlimited personality. Но Бог является безграничной личностью. Okay, so we talked a little bit about it. Я много рассказывал уже об этом ранее. The Brahmavadi is a little bit okay. Брахмавади еще нормальные. Impersonalists. Why? Почему? One reason. If God come in an incarnation, they think that incarnation is spiritual. Почему? Потому что когда Господь приходит в какой-то инкарнации, они думают, что это инкарнация духовная. But they're more attracted to the impersonal aspect. Но их больше привлекает его персональный аспект. They can easily be changed. Поэтому легко можно их изменить.
But there's another type of impersonalist. Есть еще одна разновидность имперсонализма, That is called Mayavadi. которых зовут Mayavadi. Mayavadi believe God is actually impersonal, but when he comes to this world, he takes a material form so we can understand. Они заявляют, что Господь что Он без личности. И когда Он приходит в этот мир, Он принимает материальное тело так, чтобы мы могли с ним коммуницировать. Hey, Robotnik. Okay, so this idea is very bad. И такое понимание очень губительное. To think the Supreme Lord is formless, that is bad. But to think he has a material form, this is even worse. Думать, что у Бога нет формы, это плохо. Но считать, что его форма материальная, это еще хуже. Okay, to say Yana has no form is bad. Плохо говорить, что у Яны нет тела. But to say it's like she's very ugly, that is Но worse. говорить, что она очень страшная, это еще хуже. To say God is formless is bad. But to say he has a material form, that is 1,000 times worse. Плохо, когда люди говорят, что у Бога нет формы, когда они говорят, что его форма материальная, это в тысячи раз хуже. And unfortunately, in this age, most people have that type of thinking. К сожалению, большинству людей присуще именно такой вид мышления. Oh yes, Krishna, everything is God. So Krishna also, this e-reader, this shapka, Все Krishna, Бог, это книжка, это шапка, это все Кришна. all is God. Все Бог. Right, Vlada? Так, ладно. Вот конкретно. Yeah, of course. Okay. Many people think like that. Everything is God. Многие люди так говорят, что все Бог, все есть Бог. Понимаешь, is the shapka God? Да? If you ask, Но is the если shapka спросить, это шапка Бог, what they answer? что они ответят? Not even close. Нет, совсем даже. This says made in China. Что написано, что сделано в Китае. Supreme Lord not made in China. Верховный Господь не был создан в Китае. This his creation, we can say that. Да, это его творение, об этом можно говорить. Okay. His creation is one of his energies, we can say that. Творение – это одна из его энергий. But he is the creation, that thing we cannot say. Но то, что он и есть творение, об этом будем заявлять. If we say made in China, therefore this is China, then you're called crazy. Если мы будем говорить, что это сделано в Китае, значит, это китаец, то нас назовут сумасшедшими. Relationship with China. У них есть какое-то отношение к Китаю. But this is China, that is crazy. То, что мы говорим, это Китай, китайцы, это сумасшедшие. So many people say everything is God. This is God. This is God. This is Krishna. Люди Yeah, he говорят, also это God. все Бог, и Кришна, ну и Кришна тоже. I'm God. You're God. Krishna Я also Бог, God. ты Бог, ну и Кришна Бог. People say. Так люди You говорят. cannot imagine how many people say. Вы не можете представить, какое большое число людей. Most people think like that. Большинство людей думают так. So this feeling, this is called Mayavad. И такое мнение называется Майявадой. We are all God, Мы все боги, but we forgot. но мы забыли об этом. Out of illusion, God comes as the individual soul. И из иллюзий, out of illusion, Bewildered by illusion, God thinks, I am the individual soul. будучи сбитым с толку иллюзий, Бог начинает думать, что я индивидуальная душа. Or they think God is impersonal, but to give mercy to the souls of this world, he comes in material form. Или они говорят, что он персонален, Бог, но для того, чтобы пролить милость на людей в этом мире, он приходит в материальный форм. Even they say it doesn't matter who you worship, it's all the same. Они даже говорят, что не важно, кому вы поклоняетесь, все поклонение к любому одно и то же. Good. She's meant to be vegetarian. Ты должна быть вегетарианкой. Okay. They say Ganesh, Shiva, Они говорят, Surya, Кришна, Krishna. Шива, Сурья, Кришна. It's all the same, doesn't it Все matter? один и тот же Бог. This thinking is all quite wrong. Но это все неправильно. And this is the very old disease of the souls in this world. Это болезнь, очень-очень древняя болезнь души этого мира. Actually, even modern day Christianity has touch of that disease. Даже современное христианство в какой-то мере затронуто этой болезнью. Well, God took a material form, Jesus, Наш Бог принял материальную форму, and he was sacrificed on the cross for the sins of this world. как Иисус Христос, и Он был принесен в жертву на кресте. Many Christians think like that. Многие христиане так думают. This is very bad thinking. Это очень вредное, плохое мышление. The Supreme Absolute Lord took a body of stool and urine and died. То есть Верховный Господь принял это тело, созданное из испорожнения, мочи и умер. If Jesus was God, who was running the universe for 3 days when he was dead? Если Иисус Христос был Богом, то кто правил Вселенной на протяжении 3 дней, пока Он был мертв? So this is all wrong thinking. Это все неправильно мышление. Okay. Jesus is a servant of God.
Да, Иисус это слуга Бога. He preached, Он проповедовал, and he met opposition, and he was у killed. него появились противники, его убили. Even he came back from the dead. This is okay. Даже то, что он вернулся к жизни обратно. I don't know about Russian Orthodox, but Roman Catholic, they believe God took flesh and died for the sins of man. Я не знаю, как православные церкви, но христиане, католики, считают, что Бог принял тело из обычного мяса и умер за наши грехи. So most of the religions we see in Kali Yuga have their root in this impersonal idea. Можем увидеть, что в большинстве религий этой эпохи их корень находится в таком мышлении. Especially Buddhism, В особенности это касается буддизма. Sai Baba. Сайбабы. Even Islam we see, many people think God has no form, he has В forms. исламе многие думают, что Бога нет тела. In Christianity you cannot find any deities of God, no pictures of us. Невозможно найти изображение или божества Бога. So more or less all philosophies in this age influenced by that kind. До той или иной степени все религии этого мира Кали-юга повлияла. Some more, some less. Какие-то больше, какие-то меньше. Because the jiva can only understand that much by his own efforts. Потому что Джива своими собственными усилиями может понять лишь это. Without the mercy of the Supreme Lord, no one can understand the form of the Supreme Без милости Верховного Господа никто не сможет постичь форму Верховного Господа. Okay, so especially in India, that thinking of Mayavadis is so strong. В особенности в Индии очень распространено это мнение Майявада. And 500 years ago, also very strong. Также это было 500 лет назад. So Krishna came here 522 years ago to give devotion to the souls of this world. 522 года назад Кришна пришел в этот мир, чтобы подарить этому миру преданность. What was his name, Yana? Как его звали? Кришна. Sri Chaitanya Mahaprabhu. Шри Чайтанья Махапрабху. Okay, so he came to deliver the souls from that. Он пришел сюда, чтобы вызволить души из этого. Why? This philosophy is like a tiger. Почему? Потому что персональная философия подобна тигру. If you see a tiger, how much you feel fear? Когда вы увидите тигра, столкнетесь, как сильно вы испугаетесь. Because tiger eat you and finish you forever. Потому что вы знаете, что тигр съест вас, вам придет конец. So this muktikata na srinadu iti vyagana. These topics of liberation, these topics of impersonalism, these topics of merging with God, this all like Эти темы, касающиеся персонализма, освобождения и слияния с Богом, они подобны такому тигру, mouth of a tiger. пасти тигра. If you go in the mouth of a tiger, you never come. Если вы попадете к нему в пасть, вам придет конец. If you merge with God, the soul is destroyed. Если вы сольетесь с Богом, то душа будет разрушена. Never come back again. И уже никогда не вернетесь. Right, Yana? Так я вам. Come on, think about it. Подумайте. To love, you need two. Чтобы любить, нужны две личности. Чтобы была To любовь. serve, you need two. Чтобы служить, было служение. Также For relationship, you две личности. need two. Чтобы развивались отношения, нужны две личности. For devotion, you need two. Для преданности также нужны две личности. If the soul merges with God, then he's finished. There's only one. Душа сольется с Богом, то останется только одна личность. So this will destroy relationship, this will destroy devotion, this will destroy love. Поэтому это уничтожит преданность и любовь. Okay, so anyway, does anyone not understand the point I'm making? Если есть кто-то не понял суть. These two guys understand? Или девушки. Understand the point? Суть понятна? Суть просто. Two. The soul is eternal, the supreme soul is eternal. Душа вечная, верховная личность также вечная. Okay, so 522 years ago, Krishna came as Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu to spread the glories of devotion. 522 года назад Кришна пришел к Чайтанье Махапрабху, чтобы распространить славу преданного служения повсюду. 24 years he lived in Navadvip. В протяжении 24 лет он жил в Навадвипе. If I don't die, I'll be there in 2 days. Если я не оставлю тело, то через 2 дня я окажусь в этом месте. So nice place. Такое необычное место. So 24 years he was there. Он прожил там на протяжении 24 лет.
18 years he was in Jagannath Puri. В продолжении 18 лет он находился в Джаганнатхапури. This morning we talked about it. Сегодня утром я рассказывал. And 6 years he moved everywhere. На протяжении 6 лет он ходил повсюду. And everywhere he went, Krishna, 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 Krishna. Ramo, 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 Ramo. Krishna Kesava, Krishna Kesava, Krishna Kesava. Pahimam. Rama, Raghava, Rama, Raghava, Rama, Raghava. Rakshama. Okay, everywhere he went, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Freely giving love of Krishna. Куда бы ни пошел, повсюду он воспевал святое имя и раздавал за просто так любовь к Кришне. Jai Jaha Pai Deha Pramadana. Whoever he saw, he gave them pure love. Кого бы он ни встретил, он всем раздавал любовь, чистую любовь к Кришне. Atyanta Dulava Prem Kori Banadam. That very, very rare love of Krishna, which even Brahma and Shiva cannot attain, he would freely give to the villages, even to the animals. Это очень-очень редкая любовь к Кришне, которую не могут обрести даже Брахма и Шива. Он за просто так отдавал деревенским людям и животным. So everywhere he went, Он ходил повсюду. even giving to the tigers, Он даже тиграм раздавал, elephants, слонам, pitons, питонам, deers, оленям. even trees, plants. Даже деревья, растения получили. What to speak of human beings? Что говорить о людях? So his mercy like a flood, Поэтому его милость была подобна потокам. all drowned in that nectar flood of love. Все живые существа тонули в этом нектаре любви к Кришне. Everyone drowned, Все тонули. old, Старые, stupid, глупые, ignorant, невежественные, the aristocrats, аристократы, the wealthy, богачи, the old, the young, man, woman, пожилые, молодые, мужчины, женщины, high birth, low birth. те, кто родились с высших и That flood drowned everyone. потом затопил всех и каждого. Flood of nectar, love of Krishna. Тот нектара любви к And Кришне. even today, 500 years after, that flood still comes. Даже сейчас, 520 лет спустя, поток до сих пор является But здесь. some people saw that flood and ran. Некоторые люди, увидев этот поток, разбегались. Ooh, flood. Ладно. I'm happy, it's okay. I Я don't и need. так счастлив, спасибо. Okay, no. That flood, everyone drowned except some people ran from that. Все утонули в этом потоке, за исключением тех, кто смогли уйти. The offenders, Это были оскорбители, the fault finders, те, кто искали недостатки других, the atheistic student community, студенты, атеисты, and especially those who are really proud of their learning, в особенности те, кто гордились своим образованием, the criticizers of the devotees. те, кто критиковали преданных. They ran from that flood, Они убегали, спасались от этого потока. and especially the Mayavadis. Также в особенности это были Майавади. How can they admit we are eternal servants of Krishna? Because they want to become Krishna. Так как они хотят стать сыном Кришны, как они могли признать, что они являются личными слугами Кришны? Those who ran from Krishna, they're called demons. И те, кто разбегались от Кришны, их называем демонами. If any demon came to Krishna, Krishna would just finish. Только какой-то демон приходил к Кришне, Кришна просто убивал его. Means give them liberation. То есть он даровал им освобождение. But this incarnation, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, more kind than Krishna. Но эта инкарнация Шри Кришны Чайтанья Махапрабху, она более милостива, чем сам Кришна. Those who ran from him, he chased them. Те, кто убегали от него, обвинял их. We never heard of such an incarnation. Мы никогда не слышали So merciful. столько милости. Even those who ran away, he was still thinking how I can catch them. How I Несмотря на can то, что они разбегались, он продолжал думать, как ему дать им эту любовь, как ему So Chaitanya Mahaprabhu came to Varanasi. Чайтанья Махапрабху пришел в Варанаси. Yeah, he would go every morning. He would go to visit the deity of Vishwanath Mahadev. Находясь там, он каждое утро ходил на дальшем божеству Вишванатха Махадева. He would take bath in the Ganga. Он принимал омовение в Ганге. What's he doing? Some noise.
And hundreds of thousands of persons will follow. Сотни тысяч людей следовали за ним. It's because so attractive. Потому что он был очень-очень привлекательный. Sondaji Kama Koti, Sakarajana Samaladani, Chandra Koti, Batsari Matra Koti, Dasi Vitana Modoja Sari, Gambira Boda Koti, Maduna Mani Suraksya Madvika Koti, Gora Dev Sadiva Rasapade, Dashita Chaja Koti. More attractive than millions of cupids. Он привлекательнее, чем миллионы купидонов. Cooler than millions of moons. Его сияние более охлаждающее, чем миллионы лун. Kinder than millions of mothers. Милостивее, чем миллионы. Deeper than millions of oceans. Глубже миллионов океанов. Sweeter than millions of nectar drinks. Сладостнее, чем миллионы нектаров. And he distributed, and he showed millions and millions of signs of love of Krishna. Он проявлял миллионы и миллионы знаков любви к Кришне. Just like even an ordinary mundane politician comes, tens of thousands of persons Если come. обычный материалист, политик приезжает куда-то, за ним следуют десятки, сотни людей. Or sportsman or politician, Известный movie спортсмен, star. звезды. Imagine God himself. God himself. И представьте, сам Бог. If someone heard Tom Cruise is outside. Если кто-то сейчас услышал, что там за дверью Том Круз сыпать дал. Imagine if someone said the Supreme Personality of Godhead is outside. Представьте, что там за дверью Верховная Личность Бога. What would Vlad say? Что бы Влада сказал? Oh, nice one. So all were attracted. Все очень сильно привлекательны. Nice work. Magic touch. Магическое касание. So hundreds of thousands of persons would follow him. У него было сотни тысяч последователей. All would become intoxicated. Все были опьянены. And all were drowned in the chanting of the holy names. И все утопали в воспевании. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. All became mad. Все начали сходить с ума. Only some persons ran away from that flow. Лишь некоторые личности сбежали от этого потока. That were the Mayavadis. Это были Mayavadis. So much they would criticize Chaitanya Mahaprabhu. Они очень сильно критиковали читание. What he's doing? Что он делает? He's bhavuk. Bhavuk means sentimental. Он кого-то сентименталист. He don't know any philosophy. Он не знает основ философии. Only like fanatic, Он просто фанатик. sectant. So much they would criticize him. Так сильно они его критиковали. What's he doing? Shouting very loud. Что он делает? Почему он так громко кричит? God has no ears. He cannot hear you anyway. Он что думает, что у Бога нет ушей? Better sit and do meditation. Лучше сесть, погрузиться. Better read some Veda, some Лучше scripture. почитать Писание. So they would criticize him so much. Они критиковали его очень сильно. No. Someone say, oh, he has come here with his magic show. Кто-то говорит, он пришел сюда со своим шоу, с фокусом. No, he's like circus. Циркус. But he will not find many customers here. Но он не найдет здесь клиентов. Because we know philosophy, we know what is the truth. Нам известна философия, мы знаем, в чем Truth means to merge with God. истина заключается в том, что нужно слиться с Богом. Finish your existence. Нужно покончить со своим существованием. That's all of Buddhism, no? Такова цель буддизма. Destroy one's existence. Разрушить собственное Nirvana. существо. Цель это нирвана. Existence is suffering. Они говорят, что существование – это страдание. No existence, no suffering. Делают отсюда вывод, что если не будем существовать, то будем страдать. Peace, Будет умиротворение, like deep sleep. подобно глубокому сну. So they criticized Chaitanya Mahaprabhu. Так они критиковали читание. When the Lord heard this criticism, he just smiled. Когда Господь слышал критику, он просто улыбался. But when the devotees heard the criticism, they felt so much pain. Когда преданные слышали эту критику, они испытывали сильную боль. Okay, Vlad, imagine I criticize your mother. How would you feel? Представьте, Влад, сейчас No, not me. Imagine Vlad criticized your mother. Она сейчас бы начала критиковать вашу маму. How would you feel? Чувствовали? How would you feel? Как вы? It's a symptom of love. Это признак любви. So when the devotees heard criticism of the Lord, they felt so much distress. Когда преданные слышали об этом, в этой критике Господа, то они испытывали страдания. So they begged the Lord, you please
And when the Lord would see the Mayavadis, he would avoid them. He would not talk. Да, Господь встречался с Майавади, он избегал общения с ними, не разговаривал с ними. You see them, you talk with them, you lose your devotion. Если вы будете смотреть на них, общаться с ними, вы потеряете свою преданность. So there were some devotees of Chaitanya Mahaprabhu in Varanasi already. Там были преданные читанию Маhaprabhu. Name some, Malati. Never reading, huh? You see, you have to read Chaitanya Charitamrita. Promise? Yes. Come on, it doesn't take long. So, Tapan Mishra was there. Chandrasekhar Acharya. Sanatan Goswami. Madhusudan Saraswati. And there was one Brahmin. His name is not mentioned. He was a great devotee of the Lord. So he asked the Lord, when we hear this criticism, our heart breaks. So we are begging you, you are so kind, you please give mercy to them also. That Brahmin said, I have arranged a big religious assembly. So please you come to that religious assembly. Chaitanya Mahaprabhu smiled. He could understand the plan of the devotee. Because he also invited all these Mayavadis there. The Brahmin had invited all Mayavadis also. So he said in this way they get a chance to meet Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu smiled. What can I do? Okay. What was his name? Govinda, what name? Aksh. Amal Govinda. Okay, try to remember. Remember your name, right? So, you're a farmer, right? Okay, imagine you get a whole truck full of salad. Then you go to the market, but people are not buying. It's like 3 o'clock, and only half truck is gone. What will you do? That time you either give massive skidki. Massive. Oh, massive skidki. Super skidki. Okay, you give either you throw, useless. You take home, useless. So what do you do? Super skidki. You give like very cheap. Because you cannot take it home. So Chaitanya Mahaprabhu said, I brought big load of prema here to my house. Prema means pure love of God. I brought big basket of prema. Nobody taking. No one willing to pay my price. So what should I do? I will give very cheaply. I mean, even they have no even qualification for this thing, still I will give. So thinking like that, Chaitanya Mahaprabhu accepted the invitation of the devotee, the Brahmin devotee. Okay, first Chaitanya Mahaprabhu went to Varanasi, then he came. So this Brahmin in his house arranged a big assembly, thousands and hundreds of Mayavadis were there. All were sitting on like big seats like this. Then Chaitanya Mahaprabhu entered that arena. And what did he do? Everyone washes their feet before they go inside. So Chaitanya Mahaprabhu washed his feet, and that place where everyone washed their feet,
he sat down. Чайтанья Махапрабху тоже был свою стопу, и в этом самом месте, где все мывают свою стопу, он сел. And from his body came some effulgence, some Из light. его тела начало исходить свечение. So when the Mayavadis saw this light, they became so astonished. Когда Майявади увидели этот свет, который исходил от его тела, они были поражены. No, the Brahma Jyoti. Who's heard of Brahma Jyoti? Кто-нибудь слышал что-нибудь об этом Джоти? Blood? Blood. Is that her name? Влада. Vlada. Heard? Слышал? Okay, that what everyone is thinking is God, that is just the effulgence of Krishna's body. То, что обычно люди принимают за Бога, всего лишь свет, который исходит от его тела. So when the Mayavadis saw this effulgence from Chaitanya Mahaprabhu's body, they all became astonished. Когда Майявади увидели это свечение, они были в шоке. So the leader of the Mayavadis, his name was Prakasananda Saraswati. Предводителя этих Майявади звали Пракашананда Сарасвати. He was a great scholar Он был великим ученым. and the guru of thousands of persons. И у него были тысячи учеников. So when he saw the beauty of Chaitanya Mahaprabhu and the effulgence coming from his body, he also became astonished. Когда он увидел красоту Чайтаньи Махапрабху и свет, который исходил от него, он также поразился этому. So he went to that place where Chaitanya Mahaprabhu was sitting and said, "Oh," right? And he grabbed his hand and tried to pull him up. Поэтому он подошел к Чайтаньи Махапрабху, взял его за руки и попытался поднять. Then he said, "Oh great soul, Asa, Suno Shripad, Kuno Abasad. Oh great soul, Chaitanya Mahaprabhu, why are you sitting there? Why are you in depression?" И затем он сказал: "О, великая душа Чайтаньи Махапрабху, почему ты сидишь здесь, почему ты расстроен? You are as effulgent as the Supreme Lord himself. Я исходит такое же свечение, как от самого Верховного Господа. Why are you sitting in this dirty place? Почему ты сидишь в этом чистом месте? You should come and sit on the big seats with us." Ты должен зайти на этот помост и сесть с нами. Chaitanya Mahaprabhu teaching humility. Чайтанья Махапрабху подавал пример смирения. That is like ornament of devotee. Смирение является украшением преданных. If tree have many fruits, automatically he bend down. Да, на дереве очень много фруктов, автоматически склоняться к земле. So someone has so much, automatically they're humble. Когда у кого-то очень много хороших качеств, такая личность автоматически будет смиренной. So Chaitanya Mahaprabhu is God. So he has the most, therefore he's the most humble. Так как у Чайтаньи Махапрабху больше всего таких благочестивых качеств, потому что он Бог, то он получается самым смиренным. Ihayasa sunoho shipad apavitrastan boisha kibe avashad. Oh great soul, oh Chaitanya Mahaprabhu, why are you sitting in that bad place? You please come up, you please come up. О, великая душа Чайтаньи Махапрабху, почему ты сидишь в этом чистом месте, пожалуйста, вставай. Chaitanya Mahaprabhu kohi ama hoi hina sampradaya tum sabha sabaya boshita naya. Chaitanya Mahaprabhu said, I am a very low person. Чайтанья Махапрабху сказал: "Я очень падший. I don't know any philosophy. Я не знаю никаких философий. I am very foolish and Я очень глуп. And you are all great learned souls. А вы все очень возвышенные, обученные души. How can I sit with you? Как я могу сидеть на одном уровне с вами? I will sit here. Поэтому я останусь здесь. Apane prakashananda hoite dariya vashilo shabmane shamana korea. However, Prakashananda caught his hand and pulled him by force. Так или иначе, Пракашананда Сарасвати взял его за руку и силой поднял. And with great respect, he sat him there in the assembly. С величайшим уважением привел его в собрание всех ученых и усадил там. Puchila tumanam Sri Krishna Chaitanya Keshav Bharati Shishya Tate Tuminam. You are the disciple of Keshav Bharati. Ты являешься учеником Кешава Бхарати, Therefore, you are glorious. поэтому ты очень прославлен. Sampradayak Sannyasi Tumi Rohi Gram. You are also in the same group as us. Ты принадлежишь к той же самой группе, что и мы. You are also monk, Ты также монах, sannyasi. ты принял саньясу. You live in the same city as us, Ты живешь в том же городе, что и мы. but you never see us, you never talk with us. Ты никогда не встречаешься с нами, не разговариваешь. Why you avoid us so much? Почему ты так избегаешь нас? Sannyasi hoi kaja natan gayan bhavut sabhisanga loin kore sankita. You are sannyasi. Ты саньяси. Why are you chanting and dancing with the sectants?
Почему ты все время поешь и танцуешь и с этим сектантом? With many fanatics, why are you chanting and dancing and crying and laughing? Играешься с этими фанатиками, танцуешь, поешь и плачешь. This is not good. Это нехорошо, не подобающе. Vedanta Patan Dhyan Sannyasi Dharma. What is the religious principles of a sannyasi? Каковы религиозные принципы того, кто принял саньясу? Meditation Медитация, and studying scriptures. изучение Писания. But you are not doing this. Но ты не следуешь этим принципам. You are behaving like a foolish person. Ты ведешь себя как глупец. But when we see your beauty and your effulgence, then we think, why he's doing like this? Когда мы видим твою красоту и свечение, которое исходит от тебя, мы думаем, почему он себя так ведет. It is obvious you are not a low-class person. Очевидно, что ты не какая-то падшая личность. By looking at you, we can understand you are the highest. Видя тебя, мы понимаем, что ты самая возвышенная личность. Why are you behaving like this? Почему же ты себя так ведешь? Chaitanya Mahaprabhu answered. Ну что, читаем Махапрабху. Sometimes someone wants to become a devotee, but even own family criticize so much. Иногда кто-то хочет стать преданным, но личность начинает критиковать даже члены его семьи. Okay, what's it? Vlada. Your lucky mother has tasted this. Очень удачно, что у мамы есть вкус к этому. So many people want to become devotees, but Babushka gives so much to. Многие люди хотят стать преданными. Babushka gives problem, parents give problem, husband gives problem. Родители, мужья не препятствуют. So much lucky wife is not giving problem. Очень удачно, что твоя супруга не протестует. So much lucky husband is not giving problem. Удачно, что ты муж мешает. Both lucky mothers not giving problem. Оба удачно, что ваша мама Everywhere you go in Russia, always say, против этого. Везде в России. husband is везде against, одно и то же. family is against. Либо муж против, либо родители. In Kali Yuga, try and do a good thing, everyone will be against. Или югу. Когда ты стараешься делать что-то хорошее, все против. If you want to have sex, smoke, and drink vodka, no one will say, everyone will go, hey, that's Если ты sugar. хочешь заниматься сексом, пить водку, курить, все будут вдохновлять. I remember my friend, in Australia, Я помню, мы устраивались с одной группой. his mother's so much against. Его мама была очень против. Then one day he too much chastised his mother. И однажды он очень сильно наругался. Because mother very strict religion, Потому что мама была очень строгая. Catholic. And I remember he said to her, Я помню, что он сказал. what type of person are you? Что ты за личность? When I was having sex with hundreds of girls, when I was drinking, when I was fighting, when I was taking drugs, you never said anything. Когда я занимался сексом с сотнями девушек, пил, курил, дрался, ты мне ничего не говорил. And now I want to become a saint and you are stopping me. What type of Сейчас person я are хочу you? стать святым, а ты против себя мешаешь мне сделать. Что ты за личность? Silent, she could not answer. Она не могла ответить. What devotee is doing wrong? Tell us. Скажите, что преданные делают не так? We want to chant the name of God, dedicate that, live pure habits. Они хотят посвятить свое воспевание имен Бога, жить чистой жизнью. Anyway, even Chaitanya Mahaprabhu was criticized. Даже читание Махапрабху критиковали. So Chaitanya Mahaprabhu answered, Читание Махапрабху ответил. Prabhu koi sunashipad ihera karan, Guru Maur Murkha deki koile sasan, Murkha tumi toma nahi ke Vedanta adhikar, tumi Krishna manta japa sada I mantra sa. If you want to hear the reason, hear. Если вы хотите услышать причину, то слушайте. My Gurudev chastised me. Мой Гурудев наругал меня. You are a foolish idiot. Он сказал, ты глупец. You have no proper qualification to study the У scriptures. тебя нет нужной квалификации, чтобы изучать Писание. You should just chant this mantra of Krishna, Просто повторяй эту мантру Кришны, which is the essence of all Vedic mantras. которая является сутью всех ведических мантр. Okay? Krishna mantra hoite hobe samsam ochan Krishnam hoite pabe Sri Krishna rachara. Chaitanya Mahaprabhu is not a fool. Читание Махапрабху не глупец. He defeated scholars, all scholars he defeated anyway. Он победил всех ученых, куда бы он ни пошел, всех их побеждал. When the Lord was when he was just young boy, Когда он был еще молодым парнем, okay, God is always God, even if he takes form of baby or small boy. Бог всегда остается Богом, даже если он принимает форму младенца,
So when he was a young boy, he defeated one scholar called Case of Kashmir. Когда он был маленький мальчик, он победил одного возвышенного ученого, которого звали Кешев Кашмир. Beautiful story. Очень интересно, красиво. Time is not here to tell. У нас нет времени. But you hear really becomes stories. Прочитайте, God is made of knowledge. Бог создан из знания. So our body made of stone. Наше тело состоит из порожнений мочи. His body made of gyan, knowledge. Его тело состоит из гьяна, Gyan. So знания. when he breathes, this is called the Vedas. Его дыхание есть веды. Our breathing is what? Наше дыхание это что? His breathing is Vedic scripture. А его дыхание это It's made of knowledge. потому что он состоит из знания. But there was one scholar called Keshav Kashmir. Был один ученый, которого звали Кешев Кашмир. He was the devotee of the goddess of learning, Saraswati. Он был преданным богине обучения, богине Сарасвати. Material learning. Материальное. So no one could defeat him. Поэтому никто не мог справиться с ним. Because the goddess of learning would personally speak through his mouth. Потому что его устами говорила сама богиня знания. Who can defeat someone like that? Кто сможет победить Бога? So he heard the great scholars are in Navadvip. Он услышал, что в Мавадвипе есть великий ученый. That time, Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu was living in Navadvip, but small, child, 12 or 11. 11 years old. So when everyone heard Keshav Kashmir is coming, all the scholars ran. Gone to Baikal. All ran. How can you defeat someone like that? Then he met Chaitanya Mahaprabhu on full moon night. The Lord was speaking to many, many students. So attractive he looked. So when Keshav Kashmiri saw him, Keshav Kashmiri felt fear. He thought, why should I be afraid of a small boy? Only 11 years old. He's still learning alphabet, grammar. Why I should be afraid? So he came, very proud. He had thousands of disciples. He had so many bullock carts just full of bullocks. So he said, oh, you are Nimai Pandit. Chaitanya Mahaprabhu. I heard about you. I heard you are a great word juggler. You are very clever in grammar. Then Nimai is so humble. No, I'm not even qualified to be you. I am just a boy. But I heard you are the great Keshav Kashmir. We heard you are a great poet. Please tell us some poetry. What do you want to hear about? Well, we're here on the Ganga. Speak some verses about it. So in 1 hour, he made in his mind 100 verses. Like machine gun. So fast. So high language. So ornamented language. Double meanings, triple meanings. All students couldn't even understand what he's saying. So everyone astonished. Such learning. And the Lord said, oh, your poetry is really wonderful. Please explain the meaning. Which verse you want to hear? Chaitanya Mahaprabhu said, I like the 113th verse. And he spoke it. Keshav Kashmiri's hat fell off. I spoke verses like the wind.
And you could memorize everything. и ты все запомнил. The Lord very humble said, by the grace of the goddess of fortune, the goddess of learning, one person is a great poet, but by the grace of the goddess of learning, another person can have a great memory. Вот, когда очень смиренно читать Махапрабху сказал, по милости богини, знания кто-то может стать великим ученым, но также по милости этой самой богини можно стать, Have a great memory. можно обрести хорошую память. Anything they hear once, they can remember. Такой человек, что он не услышал, хотя бы раз запомнил. But this poet, this verse has 5 good points, 5 bad points. Но в этом стихе есть 5 недостатков, 5 хороших. Case of Kashmir. All my poetry never has any faults. Кешва Кашмир сказал, в моей поэзии может быть какие-то недостатки. Then Mahaprabhu said, okay, what about this? Он сказал, как насчет этого. 5, he said. Вот 5 ошибок. Case of Kashmir. He could not answer. Кешва Кашмир уже не мог ответить. Then he said, and 5 good qualities are there. This. 5 хороших качеств. Перечислил. Case of Kashmir couldn't answer. Кешва Кашмир не смог ответить. Then the Lord said, actually, this verse has millions of faults. И так Господь сказал, на самом деле, то стиха миллионы недостатков. I just tell you 5. Но я тебе перечислил лишь 5. He could not answer one word. Не мог сказать его слова. Then all mouth chicks, ha, hey, hey, Dudashnik, all children, you can imagine laughing, hey, because this so famous scholar defeated by a child. But Chaitanya Mahaprabhu said, no, don't laugh. Oh, he's great poet. No? Only 2-3 mistake. No? Why you look at the mistake? Why you not look at his poetic ability? And then I said, oh, we are just joking with him. We are small children. We not even finished grammar. We are so high person, so great. We are just joking with you. No, we cannot even really be your disciple. We are not fit. So you come back tomorrow and teach us properly. So the Lord's so sweet with him. Otherwise, he would have gone in suicide. So, even though he was defeated, the Lord was so respectful, so sweet, he could not kill himself. So he went home in depression. How can I be defeated by a child? Why the goddess of learning not help me? And he chanted his mantra for Saraswati. Saraswati came in his dream. He said, why you not help me? And Saraswati said, you know who that person was? That's the Supreme Personality of Godhead. Oh, my learning come from him. How can I defeat him? So better you go and surrender to him. Anyway, so the point is, Chaitanya Mahaprabhu not some foolish person. Defeated all major scholars. But his Gurudev said, you are a very foolish person, you just chant the name of Krishna. So he's teaching us, no? What learning we have. Nothing else. But still he chants the name. Krishna mantra hoite habe samsara mochan. By chanting the mantra of Krishna, you'll become free from material existence. And by chanting the name of Krishna, you will attain Krishna directly. Then Mahaprabhu said, my Gurudev taught me a verse. Naam bina kali kali adanahi mantras, sarva mantras, sarva nama ishashtam. In the age of Kali Yuga, there is no other process to attain perfection except chanting the names of Krishna.
повторение имя Кришны. In the name of Krishna contains all names of the Supreme Lord. All other names, all other mantras are contained within the name of Krishna. В имени Кришны находятся все остальные имена Верховного Господа. И в мантре Верховного Господа находятся мантры, все остальные мантры. Some people say, why just Krishna? Некоторые люди предъявляют, почему только Кришна? Because Krishna contains all other names, all other forms. В имени Кришны там присутствуют все остальные имена. And one verse he learned. Ну, читали Махапрабху, выучили стих. What was the verse? Что это за стихи? Hare Nama, you know? Say. No. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama Keva, Kalonas Deva, Kalonas Deva. You know that in Deva? Значит, Okay, everyone has to learn this verse. все должны выучить стих. Okay. In this age of Kali Yuga, there was no other way, no other way, no other way, except to chant the name of Krishna, chant the name of Krishna, chant the name of Krishna. В этот век Кали-юги нет другого пути, нет другого пути, нет другого пути, кроме повторения святых имен, повторения святых имен. Always keep this verse here in your throat. Стих тоже постоянно воздухе в устах. So, since that day, I always chant. И с того самого момента я постоянно пою. Ege pa nam loy anukshan nam loy te mo prant lo man. Since my Guru Dev ordered me, I always chant the holy names of Krishna. С тех пор, как мой Гурудев приказал мне делать это, я все время повторяю имена Кришны. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram. Anukshan every moment. Каждое мгновение. But what happened? Ну что произошло? I became mad. Я сошел с ума. I began laughing, Я начал смеяться, crying, плакать, rolling on the ground кататься по земле, like a mad person. подобно сумасшедшему. Then he thought, this is not good. What's happened to me? Затем я подумал, это плохо, что с ним происходит. This name is making me dance. This name is making me laugh. Это имя заставляет меня танцевать, заставляет меня смеяться. This name is making me weep. Это имя заставляет меня рыдать. I am not doing. Это делаю не я. This name is doing. Это имя заставляет делать все. So he went back to his Gurudev. Он вернулся обратно к Гурудеву. Gurudev, ki mantra dibo gosai ki mantra bal japite kori hoilo pagal. Gurudev, what mantra you gave me? Гурудев, что за мантру ты делал? When I chant this Mahamantra, I become mad. Когда я повторяю эту махамантру, я начинаю сходить с ума. Hasya nachi mo karaya krandan ete sunu guru has boili bacha. This mantra makes me weep. This mantra makes me laugh. This mantra makes me dance. I am not doing. Заставляет меня плакать, заставляет меня смеяться, заставляет меня танцевать. Делаю не я. When Gurudev heard, he laughed, smiled. Гурудев услышал это, улыбнулся. Krishna Mahamantra etu sobhav ejapi tar Krishna kori upajayabhav. It's the nature of the Mahamantra. Таково природа махамантры. Who chants it attains love of Krishna. Тот, кто повторяет ее, обретает любовь к Кришне. This love of Krishna is called Pancha Purushartha. Любовь к Кришне называется Панча Пурушарта. Pancha Purushartha, the fifth and ultimate goal of life. An ultimate goal of life. Пятый и последняя цель, конечная цель жизни. Lada, what's your goal of life? Lada? В чем заключается цель вашей жизни? How? Как служить? By chanting his name. Повторяя его имя. And why you not came last night? Почему не пришел вчера вечером? What was more important? Что было более важным, чем встреча? Huh? Не было милости. No mercy on yourself. Тебя не было милости к себе. Self-hater. Самоненавистный. Okay, this is the goal of life, love of Krishna. В этом заключается цель жизни, любовь к Кришне. This love of Krishna is like an ocean of happiness. Любовь к Кришне подобна океану счастья.
And everything else is not even equal to one drop of that happiness. Все остальное не может сравниться даже с каплей такого счастья. My son, you are very fortunate to obtain love of Krishna. Мой сын, ты очень удачлив, что обрел эту любовь к Кришне. It is the nature of Krishna, it caused so much trouble. It's the nature of love of Krishna, it caused so much transformation. Такова природа любви к Кришне, она вызывает такие сильные изменения. No, like laughing, weeping, Рыдание, смех, dancing, танец, voice choked tears. прерывание голоса, слезы. Bala hoile poile tumi parama purushat tuma premente ami hoilo kritat. You are very fortunate you have attained love of Krishna. Ты очень удачлив, что обрел любовь к Кришне. Also, I feel very great to have a disciple like you. Также очень горд тем, что у меня есть такой ученик. Nacha gao bhakta sangi kore sankirtan Krishnam upadeshtar sarvajam. That would dance, sing, Поэтому танцуй, пой. and the association of the devotees chant the holy name. В обществе преданных повторяй святые имена. Krishnam upadeshtar sarvajam. And give instructions on the name of Krishna to everyone. И давай наставление каждому повторять имена Кришны. So chanting the holy name is the process, and when one achieves perfection, he still chants the holy names. Итак, воспевание святых имен – это процесс. Когда посредством этого процесса кто-то обретает совершенство, он продолжает после совершенства воспевать. Holy name is there in the stage of practice, the holy name is there in the stage of perfection. Святое имя присутствует на стадии практики и также на стадии совершенства. No difference, same name. Нет никакого отличия, то же самое. Like green mango and ripe mango, no difference. Зеленая манго и спелая манго. Same mango, Нет разницы, один и тот же. one is green, one is orange. Но один зеленый, а другой уже зеленый. So name is there in practice and perfection. Поэтому имя существует и на стадии практики, и на стадии совершенства. Okay, Vladimir, now Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And when you become perfect, what will you be doing? Сейчас ты повторяешь такие имена Влада, когда ты достигнешь совершенства, что ты будешь Hare Krishna, Hare. Just answer the question. просто The gopis also chanting those names of Krishna. также повторяют такие имена Кришны. Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti Govinda Damo Dharmadaveti. Paditas Tvam Harinam Samsara. Even perfect and liberated souls also chant. Совершенные, освобожденные души продолжают повторять. Okay, dear brothers and sisters, Дорогие братья и сестры, so try and take this with you. постарайтесь применить это знание. Don't leave empty-handed. Не уходите отсюда с пустыми руками. Name is always with Имя всегда должно быть с вами. you. Eating, sleeping, walking, Кушаете, вы спите, или ходите in the metro, в метро, in the shower. в душе, в душе. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.
Jai Shri Radhe. Okay, thank you. So 5 days we were here. Okay, so programs are here in St. Petersburg every week. Okay. Sati Krishna Ranamali. If people want to come programs, please give their names, phone numbers. They're not as bad as they look, don't worry. Every week there's programs. They can answer your questions. Take book. Chant, take the holy name. Tomorrow is Ekadasi. Vlada doing Ekadasi? Okay, that's Ekadasi. Don't eat. So tomorrow, please don't eat bread, macaroni, soya, corn. Okay, just grechka, potatoes, fruits. No grains, no beans. Okay, tomorrow. Who's never done Ekadasi? Put up your hands. Okay. So, Yana, put up your hand. Okay, so tomorrow is Ekadasi. This morning we talked. Try to do Ekadasi. Okay, thank you very much. Sing some Mahamantra. There's some books there. Please take. Book is always with you. Class goes in one ear and out. There's prasad also afterwards. Don't go. Those who want to talk, come on. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Wait. Give him Brajaras. Wait. Give him one drop of Brajaras. Take this with you, okay? What are you doing? $100. No. You read about the Swarupa of Prabhupada. Tell him. You read it, okay? You read those articles. Then you understand what's happening. See? Okay, keep it if you don't want to give it. Stay now. Give to her. It's not for me, this is just printing. Read it carefully though, 2-3 times. Then you understand what's happening. Bhakti Rakshak Sridhar Maharaj told everyone Prabhupada's in secular. Clearly. Prabhupada himself said so many times. Give to her. They very freely speak about Svarupa, Guru So you read, Rasa. They never strictly chant 60 round Mahamantra. so you read They this. don't follow simple principle, but they very freely speak about Rasa, about Svarupa. So this is not freely speaking, it's in a book. Это не просто какая-то произвольная речь. I not about this book. You read and see it, you tell me what you think later. No problem. I will Okay, study. thank you. Yes, Very well. Thank you for coming. Lecture is free, but book costs money. Лекции бесплатные, но книга. No, did he says someone? Anyway, keep going. Mahamantra. Put the mic on your face. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna,
nice, organized. Большое всем преданным организовал программу. Okay. Who did everything? Организовал. Navalatika, Satya Krishna, Vanamali, Dira, Yogini. He did anything? Ashok Krishna, nothing, right? Yeah, playing with them. Ooh, Prashad said. Okay. Thank everyone for helping. Damayanti. Все большое всем, кто помогал. Who else helped? She did anything? Huh? She did anything? Kunja Kalika did anything? Huh? What she did? Okay. Все помогали готовить просад. Да. Did she? Help eating? Нава классика, Ишвари, мама, Take it. Okay, so new persons try to give your contacts to. Вечки расскажите свои контактные данные. Don't disappear. Не исчезайте. Okay, Alexander? Give contact details. Оставайтесь на связи. New devotees who keep coming to programs. Продолжайте ходить на программу. If you don't hear Katha, become weak. Если вы не будете слушать Катху, вы ослабнете. Forget everything. Все забудете. Satya Krishna has a printer at home. Есть дома. Can you print this and bring it in? Moment? Лучше распечатать. Huh? It's very long. Okay, done. Who has a printer? Who's coming? Кого-нибудь здесь есть принтер? Okay, done. Is Devaki coming to the airport? No. Devaki will come? Okay. She will come. Okay, I'll send her. Okay, stay for Prashad. See Guru Maharaj ki. See Sachinandan Gaura Hari ki. Go Premanandi. Давайте расставим источник, мы каждому поставить на левочку, What? What day did I do? Akshay Krishna. What's wrong? Hey, what's wrong with Akshay Krishna? He doesn't like it. Why not? Не мое. Anupam Krishna? Anupam. Aman. Aman. Amal. Aman. It's a Muslim. Amal Krishna? Amal. Oh, Amal. Take care. Какое получается? Амал Кришна. Амал. Нет. What's that for? Go and sell all the books to the new people. Then come and talk. Hey, I'm going to send this email, otherwise I'll never do it. This way. Конечно.
ложится, пожалуйста. Здесь положи. Пожалуйста, присаживайтесь на лыжах, почитайте ваши лапы. Я хочу денежку не буду, знаешь? Hang on.